Salam dostlar. Hal-hazırda York University'dəyəm. York University Toronto'nun, Kanadanın ümumiyyətlə ən böyük universitetlərindən biridir. Gəlmişəm bura sizin üçün, sizin suallarınızın cavablarını öyrənmək üçün. Qulaqlarım donur. İndi gelirik. Deməli, Admissions Office. Orada sizin suallarınızı orada cavabını mən tapa biləcəm inşallah. Ümumiyyətlə, əgər siz bu universitetlərə qəbul olmaq istəyirsinizsə, Admissions Office ilə əlaqədə olmalısınız. Bu Admissions Office-də sizin bütün suallarınıza cavab verəcəklər. Sorry, what's your name? Robert? Robert. So basically my friends are overseas and they want to get into York University, or I know most of the universities, they have their own exams and rules. Basically for a person who just graduated from a high school, he has his high school diploma. What is the process to get in York University? What he has to do? Okay. Well, it starts with how you apply. So you have a choice. In terms of, for York University, we have our own online application. Okay. So you may be familiar, there's the Ontario University's Application Center application. Okay. So that's a third party, and that's an application you would use, or you would have to use, depending on which universities you're going to apply to. Okay. Okay. So what I mean by that is this. So if you're only interested in York University, you do not need to use this third party, this OUAC. York has its own online application. Okay. Okay. So you can go through us directly. However, for instance, if you're applying to University of Toronto or Ryerson, they don't have their own online application. Okay. They use that third party, that OUAC. So you must go through OUAC. So let's say you're applying to more than one university, which would be common coming out of high school. You want to apply to, let's say, U of T, Ryerson, York. You got to go through OUAC. Okay. Otherwise, if you know you're focused in on York, York's where I want, I'm not interested in the other schools, you can apply through us directly. If you're applying directly to York, what kind of papers do you need? What documents do you need? Well, admission is going to be based on your grades. Okay. On your transcript. Is there any exam you have to pass? Well, the only one would be an English exam. English exam. If your education was not in English, okay. So it's not necessarily which country you're from, but it's which institution you attended. Okay. Okay. So if all the education was in English, then no test required. Okay. Otherwise, yes, that would be the one test. Otherwise, there's no other sort of no math exam. No, there's nothing. You used to have it before, so no more. Well, now keep in mind there are, depending on the program, there are going to be high school prerequisites. Okay. Okay. Yeah. So we're going to review your previous education to make sure that if it's maths or sciences that you have that. But there's not an actual entry exam per se. Okay. If you have a PR card, permanent resident, so then you're not international student. In terms of the fees, that's true. Yeah. But if you don't have that, if you're, let's say, you have refugee status or anything like that, you count as an international student then. That's right. And basically, if you're an international student, you cannot get an OSAP. True. So only with the PR or Canadian citizenship, you can get an OSAP. If you have graduated from a university and you want to come here for a master's degree, is there any specific things that they need to bring with them, or is it just the same way, just a diploma? It's the same way. Okay. Okay. The only thing I will say when you're talking about graduate applications, some graduate programs do not accept international applicants. Okay. And furthermore, even those that do, for many of those programs, there are very few seats available. So it's ultra competitive. In terms of the requirements, generally speaking, it's going to be the same in terms of grades, letters of recommendation, statement of interest, and so on. Okay? On our website for each program, it actually provides a list. So you have everything on the website? It's all on the website. All the requirements? So there may be a few differences between programs. Okay. But again, just to be clear, if you're an international student and graduate, the graduate admission process, it's much more limited. Okay, so keep that in mind.
So, and my best advice where that's concerned is to contact the program directly. Okay. To make certain, number one, do they accept international applicants at all? And then number two, how many seats might they have available, so you get a better sense of just how competitive you might be. As far as I remember, you guys in York University had services like offices like this where there are people who are helping for international students in terms of giving them advices. Sure. Well, there's one in particular. It's called York International, and that office is dedicated to international students. That's a really good point of contact. They're located in York Lanes. They're essentially located on campus. Do they speak English only, or they have? Oh no, they have a variety of languages. So that's it's much more accessible that way. Do you know if they have Turkish or Russian? I would say based on numbers Russian. I would think certainly. Just based on numbers Turkish, I can't say for sure. And you said you have requirements on the website. Yorku.ca, the future students section. Future students section. I guess I'll just take a look and do some screenshots and send it to the friends. Sounds great. Thank you so much. Thank you for your help. You're welcome. Cavanlığım burada keçib. Mən də burada oxuyurdum. Biraz sakit danışıram, çünki kitabxanadayıq. Uşaqlar dərs eləyir, dərs oxuyur. Əgər siz Bakıda məktəbi qurtarmısınızsa, məktəbi qurtardığınız attestatla gedirsiniz, tərcümə elətdirirsiniz o attestatı və zavirat eləyirsiniz onu notariusda. Meditski spravka lazımdır, tibbi arayış ki, siz pribavkalar olunubdur uşaqlıqda, hamısı qayda qanundan olub. Ondan sonra bura gələndə deməli İngilis dili imtahanı vermək lazım olacaq. York Üniversitesinin öz imtahanı var. Ryerson Üniversitesinin öz imtahanı var. Ümumiyyətlə burada Bakıdakı kimi deyil, sistem başqa cürdür. Hər universitetin özünə görə qanunları var. Ona görə universiteti seçəndən sonra artıq dəqiq biləcəksiniz sizə hansı dokumentlər lazımdır. Sadəcə olaraq York Üniversitesinin mənim xoşuma gəlmir. Qiymətləri çox bahadır. Parkovka çox bahadır burada. Və imtahanı da çox asan deyiliblər ki, hamı qəbul olunsun. Onsuz da bilirlər ki, yəni İngilis dili pisdirsə, 1-2 ilə onsuz da dərsləri atacaq, başqa yerə gedəcək. Ya da heç oxumayacaq. Ona görə biraz diqqətli olun. Əmin olun ki, istədiyiniz dərsdir, istədiyiniz professiyadır, istədiyiniz peşədir. Qardaşın dediyi kimi saytları var bunların hamısının. Saytlarında bütün informasiya yazılıb, hamısını oradan tapa bilərsiniz. Bir də onu demək istəyirdim ki, Robert də dedi mənə, biz söhbət kameranı söndürəndən sonra mənə dedi ki, bəzi agentlər var, aferisti eləyirlər, maşenniklik eləyirlər, güya sizi universitetə düzəldirlər, oxumağa pul alırlar, oradan çıxırlar. Sizə deyir, heç bir agent lazım deyil, özünüz saytdan heç kimin köməyi olmadan qəbul imtahanına girə bilərsiniz. Bir də burada nə başqa cürdür, bizdə Bakıda necə idi, bir dənə gidinstinin sistemi var idi, məktəbi qutardın, attestat aldın, gelirsən, qəbul imtahanı verirsən, imtahanları keçsən, harasa qəbul olunursan, birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup. Burada elə deyil, burada məktəbi qutarandan sonra sənin qiymətlərinə baxırlar, yəni göndərirsən universitetlərə öz qiymətlərini, hansı universitet sənə uyğun görsə, ondan sənə geriyə məktub gəlir ki, sizi bizim universitetə qəbul elədik. Yəni sistem başqa cürdür. Bizdə sentralizovanlı bir dənə sistemdirsə, burada hər universitetin özünə görə qanunları var. Bunu bir də təkrar edirəm. Ona görə
məhz hansı universitetə ya hansı kollecə gedəcəksinizsə, onun öz qanunları, yəni ola bilər ki, ümumi başqa universitetin qanunlarından uyğun gəlməsin, amma sizi çaşdırmasın. Əgər başınıza bir iş gəlsə, basırsınız, köməyinizə gəlir. Bunlar hamısı məktəb tələbələridir. Məktəbdən gətiriblər. Ekskursiya edirlər bunlar üçün burada. Gedim biraz kitab oxuyum da mən